Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Time for True Show is sponsored by the Office of Dr. Bernard Fialkoff, a periodontal, dental implant and laser specialist in New York City, for over 40 years. Dr. Fialkoff was honored by the International College of Dentists and Pierre Fauchard, and received the Presidential Lifetime Humanitarian Honor from the White House. Call us at 718-229-3838. Sometimes life can be so damn hard. You don't know where to go. Everything keeps falling apart. Yeah. You try to do your best, but only God knows that you've given everything you've got, but the world takes you down. You just keep moving on. Let your fears. Welcome to A Time for True show. I'm your host, Dr. Bernard Fialkoff, and it's a pleasure to have you back with us again. Many of you have been asking how to avail yourselves of the shows. It's very simple. You go on YouTube, click on A Time for True show, A Time for True show, and you hit the subscribe button. You'll become a member, there's no fee, and you'll be availed of all of the previous episodes. We'd love to have you. Tonight, we're going to actually talk about a very important day that occurred yesterday. You know, in the summer times, we have family reunions, barbecues, weddings, you know, a lot of social occasions. And one of the ones that we do on a large scale are the parades. And yesterday was the National Dominican Day Parade in Manhattan. It was a beautiful day, sunny day, and we had the pleasure of being there with our group, the Foundation for a Drug-Free World, which you know that I'm the president of the Americas chapter. Here's the program right here. And this program is available to you in 22 languages to safeguard your kids, your families, your communities, obtained at drugfreeworld.org. In Spanish, vidasindrogas.org, drugfreeworld.org. And you know, in today's world, with many of the things that we're happening with violence, with poor economy, with deaths, addiction, murder, homelessness, if we look at it really, we see that there's a disruption of the family unit. And with that disruption, and part of it comes the drugs. And sometimes the drugs comes before the destruction and leads to the destruction of the family unit. And the communities are destroyed. And so it was a tremendous pleasure to be able to be there and to actually celebrate and march with Drug-Free World as we provided the educational material, which is available to you online. This show will be a show so that you can partake, if you weren't able to come, in the festivities and the happenings of that day. And we want to also acknowledge someone who works selflessly and along with us, who has his own program, and his name is Robert Z. Hunter, retired Harlem Globetrotter, founder, director of Art Against Violence, and who actually works nonstop. It's amazing, helping humanity across the board, 24 hours a day, with churches, with young children, with boys clubs, girls clubs, communities, the Army, sporting activities, the NBA. If it exists, you name it, he was there partaking with Drug-Free World as we marched down 6th Avenue in Manhattan. It was estimated that 2 million New Yorkers participated, making it the biggest Dominican Day parade in history. And we hope you enjoy
the videos and images that we'll be sharing with you today. Here we go. We're here at the Dominican Day Parade in Manhattan, and this is our group. It's called Drug Free World. We're fighting for your kids, for this beautiful city, so we can enjoy ourselves. And we're here with a whole group, and I want to ask each one of them to introduce themselves to you so you can meet them. At first, we'll start out with someone very famous, Globetrotter. Hey, Bobby Zorro Hunter, each one, teach one, drug-free America. And here we have another person, Drug Free World. This is? Chris Meli Vázquez. Okay. And this is? Mil Silla de Mercedes representando Drug Free World. And this is? Lali Ordóñez. This is Dawn Martin, Dawn V. Martin, NAACP, Drug Free World. And I heard you were recently awarded today, right? Yes. What was that about? Also, I'm one of the first girl rap artists from back in the day, MC Money Love. Congratulations, 50 years of hip hop. Please get out and vote, because you are our new hope. We need to save the children from drugs, dope, and also the behaviors of vaping. It's not good. Our doctors here in the hood to make it understood. The drug-free world is what it needs to be. This is where we gotta go. Here we go. And this is Valentin. Valentín Reyes, representando al Bronx. Tenemos que luchar por paliar el problema de las drogas, el fentanilo. Hay que acabar con eso. En el nombre del Señor, le pedimos a los humanos, a los jóvenes, que no usen esa droga porque es mortal. Están dando una sentencia de muerte y la vida es valorable. Dios nos valora mucho. Gracias. Gracias, Valentin. Fantástico, Valentín. Okay, and here we have Ignacio Medina, drug-free world. Stay safe, keep clean, and thank you for supporting us all these years. And here we have another representative of Drug Free World. This is Julio Isidor, saludos, here to support Drug Free World. Julio Darios. And actually he's representing also Dr. Jeanette Gomez and Mr. Ramiro Dieros, who couldn't be here today, but send a shout out to all of you out there watching this video. Thank you, Julio. Okay, and today we're going to be marching down this great avenue. We're going to be handing out booklets, and you will see as we go on today. Enjoy this video. So we're here in Manhattan on 6th Avenue and 47th Street with Canal America, and we have found somebody who is a famous international and also Dominican TV host, artist, composer, Rafael Bomba Brito. Thank you very much, my doctor. I'm feeling great. We are celebrating today the Dominican Day Parade, waiting for the people to enjoy the time, and meet with many people. They're going to be here in this place, 6th Avenue, including the Dominican president, Luis Abinader. And you know what? Bomba has done a lot of shows. He's a fantastic humanitarian, wants to help the communities. I want to ask you a question. What is your feeling about what's been going on with the drugs in our countries? I'm feeling very sad, and I can't understand why we can work together to have nice solution in the world. I see the governments and the big countries is fighting for have a power and domination. If you have bread and I have rice, and I give you rice and you give me bread, then we can go together. So I think each nation have to help the other ones, right? We have to make a change. We have to help each other, but we just want war. We don't pay attention to the problems that the human is suffering now. So until we work together to have the solution and help each other, we're not going to see any change in the world. Absolutely true. And today, we're going to honor this man
because he have done so much for drug-free world. So Melciades, if you can hold this here, we're going to send and honor him with this shirt to make you who you are, a global ambassador for a drug-free world. If you can put that on. That's true. Right now. Here we go. Right now. ¡Woo! Aquí estamos en la gran parada dominicana, en el medio de Manhattan, y estamos aquí, tenemos la suerte de estar con la Condesa Virayona de la República Dominicana, ¿no? Así es, qué placer. ¿Qué tú piensas de este flagelo que estamos fajando contra las drogas? Bueno, que cada día está arropando más la sociedad a nivel mundial, que si los padres y cada uno de nosotros, los seres humanos, no ponemos nuestro granito de arena, el panorama en unos años va a ser terrible. Actualmente están muriendo miles de personas. Aquí en la ciudad de Nueva York, creo, o en Estados Unidos, murieron hace poco, ya la cuenta va por más de 100,000 personas que han muerto a causa del fentanilo, entre otras drogas. Imagínese usted cómo es que vamos. En la República Dominicana también dicen que ya llegó el fentanilo y hay mucha preocupación por eso. Exactamente. Tú sabes que este programa que tú tienes aquí en tus manos, vamos a enseñarlo a los televidentes, se llama en inglés The Truth About Drugs Program, es el mundo libre de drogas, la verdad sobre las drogas, y lo pueden encontrar en drugfreeworld.org, vidasindroga.org. Este programa, yo no sé si tú lo sabías, lo está usando el Consejo Nacional de Drogas en la República Dominicana. ¿Tú lo sabías? No, no lo sabía, pero qué bueno saberlo. Cuando llegue a la República Dominicana, entonces voy a pasar por allá. Incluso tengo pensado hacer unas cuantas entrevistas porque en mi programa hace unos años, Almas Extraordinarias, tratábamos este tipo de temas. Exactamente, tú sabes, estamos ahí con el general Marté. En la región del sur está el director Carlos Manuel Pérez González y hay muchos dominicanos y mucha gente del gobierno que quieren, y el presidente Abinader, acabar con este flagelo que está matando a nuestros jóvenes, afectando la economía, la violencia. Y es un placer estar contigo. Qué buena noticia. Entonces, ya que vamos a utilizar esta plataforma para que los que no conocían como yo, de esta hermosa institución, organización que está trabajando para luchar contra este flagelo, ¿qué deberíamos nosotros hacer como seres humanos, cada uno de nosotros, para aportar nuestro granito de arena y apoyarlos a ustedes? Muchas gracias, Condesa. Un placer. Un placer. So we're here in the Dominican Day Parade, Manhattan. The beautiful day, a big crowd, and we're going to have a great time today marching down 6th Avenue. And we're very lucky today to be here with a man who has brought peace, harmony to the world, the Harlem Globetrotter, Mr. Robert Z. Hunter. ¿Cómo está usted? This is going to be a very great day, and we're going to spread love and peace all over New York City. And I'll be going to see the kids from Philadelphia and New York play a little bit later in Harlem. Muchas gracias. Now, Mr. Hunter, I want to ask you a question. Why are you here marching with Drug Free World? Well, one of the reasons is we're trying to bring peace to our communities and make it drug-free because they're killing our young, and it's up to us to stop it so that it will have a future. Absolutely. Last year we lost 109,000 Americans. Fentanyl is causing a scourge against the country. What would you like to say about that? Well, you know, with flocka and fentanyl, it's coming into the country and no one's trying to stop it. So it's up to each community to get together and band with Drug Free World so that we can stop this from coming in. Thank you so much for taking the time to be here. Happy to be here. Okay, thank you. Estamos aquí en la gran parada dominicana del Manhattan y tenemos la suerte de estar con alguien que es un filántropo, humanitario, un hombre de Dios, religioso, Valentín. Valentín, quiero preguntarte algo. ¿Por qué tú estás aquí hoy marchando contra las drogas? Porque es necesario mandar el mensaje a todas las partes del mundo debido a que esta plaga está acabando con nuestra juventud. ¿Qué será de nuestros jóvenes en el mañana? No se vislumbra un camino bueno y debemos desde ahora luchar y hacer algo por la juventud que hoy en día está creciendo
para que no caiga en el vicio de las drogas. Por eso estoy aquí y es un orgullo para mí estar aquí, esta gran parada donde hay muchos dominicanos, muchos puertorriqueños, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, todos son bienvenidos. Todos, tú sabes, todos tenemos hijos, todos tenemos familias, es algo sumamente importante. ¿Y qué tú piensas de este programa que es educativo, educación? Es lo mejor, porque la educación nos libra de caer en el error y derrotar el engaño que los negociantes quieren hacer con nuestros hijos. Debemos de parar esto a toda costa. Muchas gracias por estar aquí, por el siempre. tiempo. Felicidades. Gracias. Gracias. Aquí estamos, es el domingo, estamos en la gran parada dominicana en el Manhattan y es un día tan bonito y estamos aquí con este grupo de Mundo Libre de Drogas y quiero preguntar a cada uno por qué vinieron, por qué tomaron de su domingo para estar aquí. Primero vamos a empezar con la doctora Chris Melly, que está aquí con nosotros. Doctora, ¿por qué tú estás aquí hoy? Estoy aquí apoyando la Fundación El Mundo Libre de Drogas, ya que debemos detener esta plaga que nos invade, tanto en mi país como en todo el mundo. Me siento orgullosa de apoyar al doctor Bernard Fialkoff con esta fundación, ya que tengo hermanos, tengo hija y familiares que no me gustarían que caigan en esta plaga. Aquí estamos en la gran parada dominicana en Manhattan y es un placer aquí estar con Raúl y Katia de Telemicro. ¿Cómo están hoy? Bueno, muy bien, la verdad, muy contento con esto, lo que es la gran parada dominicana de Manhattan, que es la parada más importante de Nueva York, y aquí estamos nosotros siendo presentes. Feliz, contenta, porque este es el verdadero calor dominicano. Aquí es que nos unimos todas las nacionalidades, pero el dominicano exalta su bandera tricolor y nos sentimos verdaderamente orgullosos de ser dominicanos. Tú sabes, tú tienes mucha razón, porque se siente el cariño, el calor, la emoción. ¿Y qué tú piensas de este programa que tú tienes en tus manos, que es para mantener estos jóvenes libres de las drogas? Bueno, tuve la oportunidad de estar con usted, creo que fue en Long Island. Allí hasta lloré, ¿recuerda? Wow. Que lloré porque es un programa sumamente importante, porque lo que está arropando nuestra juventud ahora mismo es la droga, la marihuana, y los gobiernos lamentablemente no están poniendo de su parte. ¿Entiende? Exacto. Ese es el problema mayor, que no tenemos apoyo. En estos días yo escuché que Eri Adam dijo que la ciudad huele a marihuana. Es lo que yo iba a ¿Cómo decir. no va a oler a marihuana si tú la probaste? Exacto. Entonces, ¿qué tú esperas de eso? ¿No tiene sentido? No. Claro que no. Gracias por decir eso, porque yo he dicho eso también, además de todo el resto. Es que el entorno no se huele bien. Es la ciudad mejor en el mundo y se huele como yo no sé qué. Aquí estamos en la gran parada dominicana en el Manhattan y es increíble cuánta gente está aquí. Estamos aquí con el Mundo Libre de Drogas, con un hombre que ha dado su vida entera para ayudar a la comunidad, Manuel Núñez. Manuel, bienvenido. Gracias, honorable doctor Bernard Fialkoff, de fiel defensor de las personas más desposeídas, de las personas que la comunidad desecha, las personas que tienen problemas de adicción al alcohol y las drogas, y está haciendo un gran trabajo y me siento orgulloso de ser su amigo, doctor, porque el trabajo que hacemos no es fácil, pero sí podemos salvar una vida, vale la pena hacer este esfuerzo. Es así, y tú sabes que yo oí que tú vas a tener en un mes, unos días, un evento grande, ¿no? Tenemos uno el miércoles 16 en el Centro Cultural Deportivo Dominicano, la conferencia de violencia doméstica inducida por el alcohol y las drogas, una obra de teatro que refleja la violencia doméstica intrafamiliar conducida por el alcohol y las drogas, y es el miércoles 16 a las 6 de la tarde en el Club Deportivo Dominicano en el 2088 de Amsterdam Avenue. También tenemos el 21 de octubre, el 10º aniversario de la revista Prevención. Magnífico. Que es una revista que viene trabajando año tras año, día tras día, para llevar educación, información a aquellas personas que desconocen que sí se puede salir de la droga, que sí se puede, dónde y cómo buscar ayuda. O sea, estamos trabajando
Y el conocerlo a usted me dio más fuerza, más deseo de seguir, porque tengo un apoyo extra, que es la Organización Mundial Libre de Drogas, al cual me siento orgulloso de ser miembro de esa maravillosa organización. Exactamente, juntos y todos colaboramos, entonces es posible y podemos proteger esta gran bandera que significa la República Dominicana. Ahí más abajo, muchas gracias. Y también este gran país, los Estados Unidos. ¿Qué final mensaje tú quisieras dar? No permita que su familia, sus niños se destruyan por culpa de un trago, un pase de marihuana, drogas en general. No permita que se quite la felicidad de su familia. Dile no, dile sí a la vida, no al alcohol, no a la droga y a esta promoción, para que todo el mundo seamos portavoces de que sí se puede terminar con la droga si todo el mundo ponemos como la está haciendo la Organización Mundial Libre de Drogas. Vidasindrogas.org, drugfreeworld.org. Consigue tu copia, get your copy. Let's protect our kids. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ah, excelente, excelente. La más hay que tratarlo, ponerlo en pausa para ver si uno qué y qué piensa la gente. Exacto, right? Claro que sí. Ok, y mira, tú eres un joven, el mundo va a ser tuyo ya pronto. ¿Qué tú piensas de las drogas? Se la paran y de todo. ¿Y no consumirla? No sé qué consumirla. Exacto. Y aquí tenemos un librito para ti. Dile gracias. Para que se informe. Ok, gracias. A su orden. Aquí estamos en la parada dominicana repartiendo la educación educativa para ayudar a la comunidad contra este flagelo de las drogas. Here we are, Dominican Day Parade in New York City, giving out booklets so we preserve our youth and the future of our country. Drug-free world. Señores, nos encontramos aquí en la parada dominicana de Manhattan, aquí a lo largo y lo ancho de la Sexta Avenida. Y nos encontramos aquí con un joven. ¿Qué tú piensas ahora mismo sobre las drogas y nuestra juventud? Bueno, yo pienso que las drogas, si Dios no mete su mano, va a acabar con nuestra juventud. No a la droga, es muy mala la droga. ¿Está de acuerdo que la hayan aprobado, principalmente la marihuana? No, nunca. Aquí mismo estamos y nos estamos, sin tener que usarla, la estamos usando porque la estamos respirando en este momento. Si te hacen la prueba, sale positivo. Yo creo que sí. Muchas gracias. Okay. I'm here with Samuel, who wants to be a professional baseball player, right? Yeah. What position do you play? Shortstop at second base. Samuel, what do you think about drugs? Is that going to help you to do sports? Huh? Nope. No. Drugs? No. No, right? No. So if you're without drugs, you do good in sports, right? Yeah. Okay, so what advice do you have to other youth out there about drugs? Just train hard, and you got to strengthen your mental part. It's all mental. Good advice. Well, you know what? I know you're going to make it. You know why? Why? You have discipline and you have a good heart. So that means you're going to have strong intention. I look forward to seeing you. What's your last name? Samuel Castillo. And now batting, Samuel Castillo, shortstop. Here we are, man. Dominican Parade. Dominican Police. Dominican, yeah, Dominicans. What do you think about this drug program, man? Great, great. Ahí van los policías dominicanos. ¿Cómo te sientes estar aquí? Orgulloso, orgulloso, orgulloso. Orgulloso, ¿y tú? Demasiado orgulloso, esta es la primera vez. Feels amazing. Dominican style. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, alegre. Dominicano. Dominicano, sí señor, de La Vega. La capital, dominicana. Dominicano. Eso, dominicana. ¿Qué tú piensas de la droga? Mala, ¿no? Malo. Yeah, muy malo. Mundo libre de drogas. Eso. Eso.
So I hope you enjoyed all that you saw. We invite you to march with us next year. We're actually going to be in the Patterson, New Jersey Dominican Day Parade on September 10th. We invite you to march with us. And if you'd like to, fdfwamericas@gmail.com, fdfwamericas@gmail.com, and you can march with us in Patterson in September. And at the end of this program, I want to give an acknowledgement to someone who's very important to me. And it's always said that the man is the head of the house, but the woman is the neck and turns the head. And so thank God, I'm very lucky to be married to my wife, Maria Lozada Fialkov, who was there, who was supporting. And I want to acknowledge all the mothers out in this great country watching this show, because what would the world be without a mother's love, without a mother's guidance, without a woman's strength? And so I want to acknowledge them and thank them all, especially my own wife and my family and all the people who were there marching for drug-free world. Valentin Reyes, Ignacio, my wife Maria, Chris Melly, Milciades, Dawn, Bobby Hunter, and, so many others who all marched down 6th Avenue, holding our banner and celebrating with all the New Yorkers on this great Dominican Day Parade. We look forward to having you again next year and repeating the cycle and bringing joy, harmony, and warmth to our world. Thank you for having tuned in. We'll see you on the next episode of A Time for Truth show. Good night. This show was sponsored by A Time for Truth Foundation Incorporated as a community service. Sometimes life can be so damn hard. You don't know where to go. Everything keeps falling apart. Yeah. You try to do your best, but only God knows that you've given everything you've got, but the world takes you down. You just keep moving on. Let your feet